present we're at Discover Bay. It's in St. Anne. This is my parish. This beach right here. This is a beach where I used to come and do fishing, swim, and all type of beach activities, water sports. Right? This is my cousin's restaurant on the beach. We're gonna have some delicious fried fish and steamed fish. I know Victor and Deepak is gonna enjoy it and wanna come back. You guys in Canada, I think you should come and check out this spot. Right here on the beach, Discover Bay. I have the ship right over there. That's a backside ship. Right, that takes the alumina from Jamaica to US and Canada. So this is the place to be. பேண்டோட கசின் இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். ஸோ அவங்க தனியாக ரெஸ்டாரண்ட் வச்சுருக்காங்க. அது ஃபிஷ் சாப்பிட போகிறோம். இவங்க இது பீச் ஓரமாக அப்படி இந்த பக்கம் பார்த்தா பீச்சு, இந்த பக்கம் பார்த்தா ரெஸ்டாரண்ட்டு செம்மையாக இருக்குது. இது எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன நினைவுபடுத்துதுன்னா, ஆரோவில் எல்லாருக்கும் தெரியும். ஸோ ஆரோவில் பிளேஸ் அங்கேயும் இதே மாதிரி ஃபாரினர்ஸ் இருப்பாங்க. பீச்சு எதிர்த்தாப்புல ரெஸ்டாரண்ட்டு, அந்த ஃபீல் அப்படியே கொடுக்குது. எதிரில் கப்பல் இந்த அலைகள்லாம் பார்க்கும்போது சின்ன வயசில் பெசன் நகர் பீச்சில் வந்து போய் குளிச்சது, விளையாடினது எல்லாம் ஞாபகத்துக்கு வருது. பெசன் நகருக்கு ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி ஃபீல் வருது. தீபக் நானும் பேசிகிட்டு இருந்தோம். என்ன தான் 5 ஸ்டார் ஹோட்டலில் இங்கே தான் பெரிய ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாலும் நம்ம சென்னையில் வந்து கையேந்தி பவனில் சாப்பிட்ற ஒரு அந்த டேஸ்ட்டு வந்து அடிச்சிக்கவே முடியாது. எப்போயுமே நம்ம கையேந்தி பவன் தான் ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ இங்கேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட கடை வந்து அந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நமக்காக இப்போ வந்து ஃப்ரைட் ஃபிஷ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. Oh man, look at that, man. I see y'all white, but I want to see that water. Forget all that you guys. Get out of the way. That's beautiful. Look at the water. I can see it from far away. Yeah. Victor, are you able to catch the blue lagoon at night with the water turns blue? Would your camera be able to capture that? Yeah, man. Yeah? Yeah. Yo, that was the best thing I ever experienced as in Jamaica. That was so wicked, yo. And seeing the guys jump in the water and it turns blue, that was sick. What's up, Ashley? Oh man, what's going on, buddy? Well, cool. How about you? How you guys are going to Jamaica without letting me know? We thought of giving you a surprise from Jamaica, bro. That's why. Oh man. Miss this so much. Okay. Jigger tanda dude. Chris, he's the head chef here. Okay, so He's say, gonna talk for you. tell us something about what you make. Fried fish, Yeah. steamed fish. Yeah, you know, when you come at Christmas Bar and Grill, you can get all the, different style of fish what we offer. Steamed fish, the conch lobster, We have jerkfish also. We have the octopus and conch mix, very good. We have the Christmas special, which consists of the shrimps, lobster, conch, and octopus. So, this is where to be, as you can see, this is the harbor where it's a breeding ground right here, so we don't go out and catch fish right here, We leave the fish them here to breed and get bigger, and then, but what we do, we have the fishermen who go in the deep and catch the fish and bring it back to us. This is the one that you're gonna eat. Oh, okay. Yep. This is for you. What type of fish is this? This is a snapper, Okay. A lane snapper. One of the We best snapper. Jamaicans, and we use our wood fire, pimento wood. என்னப்பா வேணும்? தலை என்ன இருக்குது? டப்பா சோறு வேணுமா? டப்பா சோறு. டப்பா சோறு. சுண்டக்கஞ்சி.
துண்டகனி துண்டகனி என்னம்மா நீ பெசன் நகரால பார்த்து யார் இந்த அக்கா ஜிகர்தண்டா தூத் இந்த அக்கா தான் முதலாளி ஏதோ வந்து இந்தியாவில் பார்த்து சொல்லி ஒரு வேலையை போட்டு அப்படியே ஒரு இடத்த தங்கத்துக்கு ஒரு இடத்த கொடுத்துருக்காங்க. அக்கா பேர் என்ன சொர்ணாக்காவா அக்காவட்ட ஒரே ஒரு மேட்டர் தான் பார்த்தேன். நான் வந்து பெசன் நகர் ஆளுன்னு சொன்னேன். அப்படி கூகுள் மேப் எடுத்தாங்க, கீழே பார்த்தாங்க, பீச் இருக்குது, அப்போ நீ தான் இந்த இடத்துக்கு கரெக்டான ஆளுன்னு சொல்லி எடுத்து எங்களுக்காகவே ஸ்பெஷலாக செஞ்சாங்க இந்த ஃபுட்டு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 1.5 hours ஆச்சு இந்த ஃபுட்டு செய்கிறதுக்கு. நம்ம ஃபுட்டு சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றோம், எங்கள் ஃபுட்டு மெயின் டிஷ்ஷாக சாப்பிட்றாங்க. அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இப்போ நாங்கள் டிஸ்கவர் பே பெனட்டுடைய கசின் ஃபிஷ் ஷாப்லேருந்து கிளம்பிட்டோம். தீபக் ஃபிஷ் எப்படி இருந்துச்சு தீபக்? ஃபிஷ் ஆசம் நம்ம ஊர் சங்கரா மீன் மாதிரி இருந்துச்சு. அதுதான் இங்கே ரெட் ஸ்னாப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். ஆனால் நல்லா பெருசாக இவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு. அது யூஸ்வலாக நம்ம வந்து ஃபிஷ் வந்து சைட் டிஷ்ஷாக சாப்பிடுவோம், இங்கே வந்து மெயின் டிஷ்ஷாகவே அதை தான் சாப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ நல்லா இருந்துச்சு, ரொம்ப டேஸ்டியாக பண்ணியிருந்தாங்க, ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டோம். வெரி பிக் தேங்க்ஸ் டு பெனட். Respect man, yeah man. So Bennet, where are we going now? We're going to Ocho Rios. We're gonna go and see if we can capture some of them. இப்போ வந்து மக்களே, நாங்கள் வந்து ஓச்சோ ரிக்கோ அப்படின்ற ஒரு இடத்துல, இந்த இடத்துக்குள்ள வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு நேஷ்னல் பார்க் போல். பட் நாங்கள் அந்த பார்க்குள்ளே போகலை. ஸோ அந்த வேல வந்து மலை உச்சியில் வந்து பெனட் காரை கொண்டு வந்திருக்காரு. இங்கேருந்து ஓச்சோ ரிக்கோவோட சிட்டி வியூ ரொம்ப அழகாக தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டு வந்திருக்காரு. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும், நாங்கள் வந்து ஒரு நார்மல் ரோட்டில் வரல, ஒரு ஆஃப் ரோட்டில் வந்து நம்ம பெனட் கொண்டு வந்திருக்காரு. இங்கேருந்து பார்த்தா அந்த சிட்டி வியூ ஃபுல்லாக நல்லா தெரியுது. இப்போ இந்த இடத்த பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு கொடைக்கானலில் இருக்க மாதிரி ஒரு ஹைட்டாக இருக்குது. பட் இங்கேருந்து சிட்டி பார்க்கும்போது ரொம்ப அற்புதமாக இருக்குது. வீடுகள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஊர் மாதிரியே தான் இருக்குது. வீடுகள்லாம் கட்டியிருக்காங்க. நம்ம ஊரில் செங்கல் யூஸ் பண்ணுவோம், இங்கே வந்து சிமெண்ட் பிளாக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரோடெல்லாம் பாருங்களேன், நம்ம ஊரில் எப்படி ரோடு இருக்கும், செம்மண் ரோடு இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் ரோடெலாம் இருக்குது. We are at Canon Estate, right? Overlooking the town of Ocho Rios. As you can see, it's a beautiful sight. This is paradise in Jamaica. All we need is just money to enjoy ourselves and have fun. Relaxing, enjoyment, fun. That's all. Road trip from Mobe to Ochi. Peace out. ஆஃப் ரோட்டில் தான் நம்ம பேனட் உயிரை பணையை வச்சு ஓட்டிக்கிட்டு இருக்காரு. நம்மளை இப்போ பேனட் கொண்டு போய் ஃபால்ஸில் இறக்கி விடுவாரா இல்லை ஃபால்ஸ் வந்து கீழே தள்ளி விடுவாரா பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். மீட் ஆஃப்டர் த பிரேக். டிவிபி சேனல் வழங்கும் சர்வைவர் சீரியஸ் வித் ஒளிப்பதிவாளர் தேவ், டிரைவர் பேனட் மற்றும் கமெண்டேட்டர் தீபக்.
How's the people going here? No, generally, like what happens if someone gives you hard time? What you do? Well, sometimes cuss and swear. No, the way is the format. The way is the format. I want the expression, man. Come on. I'm not expecting one word answer from you. Oh, it have to happen for me to know. Bennet and Deepak. So Bennet is going to conclude the road trip. The road trip done. Remember, you don't have to watch the video, you know. If you don't remember to watch it, you're not going to see nothing. So, go up on YouTube, click the link and watch the video. Remember to subscribe. That's it. Peace out, respect, peace out, yo man. எங்களோட இந்த வீடியோ பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. அண்ட் தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான வீடியோக்களை நீங்க பார்க்கணும் அப்படின்னா மறக்காம இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.